ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. സാരമില്ല, നമുക്ക് നേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട്. സ്റ്റുഡിയോ ലൈറ്റിന് പകരം ഇന്ന് സൺലൈറ്റ് മതി. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാഗതം. ഹായ്, ഹലോ, നമസ്തേ. മൈ നെയിം ഇസ് അംബ്ലി and on this channel we discuss all things horror and all horrifying things also, which is why today I watched Final Destination Bloodlines. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ആ സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങല്ലേ? ലെറ്റ്സ് ഗോ. Today is the 15th of May 2025 and ഇന്നാണ് Final Destinationന്റെ latest installment theaters hit ചെയ്തത്. If you don't know it already, like why haven't you heard about the Final Destination? Anyway, if you haven't heard about it, Final Destination is a movie franchisee where all kinds of brutal deaths happen under the premise that death has a plan for everyone, and when it's your time, death will come to collect you. And should for whatever reasons you are not collected by death, maybe you were at the wrong time, or maybe you were warned and you were not in the place you were supposed to be, and death doesn't get to take you. Death will be really angry and come back for you in more violent ways. That's the entire premise of these movies, all 6 of them. Death in a plan under, you cheat death and death doesn't like it. Namla pole തന്നെ ഡെത്തിനും ചീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല. ഡെത്ത് അപ്പൊ കൂടുതൽ പൂർവാധീനം ശക്തിയായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മളെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും. This is also the problem with these movies. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണെന്ന്. You know that there was a death that was supposed to collect X number of people, and for some reason one person in that group gets a premonition. There is this conspiracy theory on Reddit that the way death operates, life is not a fan of it, because deathന്റെ ഗോള് ഡെത്ത്സ് കളക്ട് ചെയ്യല, ആൾക്കാരുടെ സോൾസ് കളക്ട് ചെയ്യലാണ്. ലൈഫിന്റെ ജോലി ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ നേരം ജീവനോടെ വെക്കലാണ്. which is why these premonitions are a boon that life gives you to keep people alive as much as possible. I read it on a Reddit thread somewhere. അതെന്തായാലും ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. But anyway, because this doesn't change as such, ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് അങ്ങനെ മാറുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ വൺ ലൈനർ റിവ്യൂസ് ദാറ്റ് പുതിയതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഒരു പ്രിമോണിഷനിൽ സിനിമ തുടങ്ങുന്നു, ആ പ്രിമോണിഷൻ കാരണം കുറെ അധികം ലൈഫ്സ് സേവ് ആവുന്നു, ഈ ലൈഫ് സേവ് ആയ ആൾക്കാരെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഡെത്ത് പിന്നെയും വരുന്നു. ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. വ്യത്യാസമില്ല. ആൻഡ് യെസ്, I liked the movie. I'm not going to say that I did not like the movie. I enjoyed every single bit of it. For some people it may be violent, but please know that എനിക്ക് പേഴ്സണലി വയലൻസ് കാണാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ വർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കോ ആസ് ദി മോസ്റ്റ് വയലന്റ് മൂവി എവർ റിലീസ്ഡ്, വയലന്റ് മലയാളം മൂവി എവർ റിലീസ്ഡ്. I sat through the movie like this. ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ചേഞ്ചും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദി ഓൺലി വൺ സീൻ ഐ ക്രിഞ്ച്ഡ് ഹാർഡ് വാസ് വെൻ ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു ടെൽ ഹിസ് റൊമാൻറ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് that നിനക്ക് എന്നോട് ജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, കാണാണ്. അപ്പൊ മാത്രം എന്റെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത്തിരി മാറി. ബട്ട് ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൂവി വാസ് ഗുഡ്. ബട്ട് എനിക്ക് വയലൻസ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. സോ മൈ റിവ്യൂ കുഡ് ബി ബയസ്ഡ്, ആൻഡ് when I tell you that it's not that hard to watch, please know that നമ്മുടെയൊക്കെ thresholds വേറെയാണ്. Yeah, with that being said, this was a very comfortable watch. It was entertaining. I was on the edge of my seat. 2 deaths in particular പൊളിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ blew it out of the park, especially ആ ക്ലൈമാക്സ് സീനിലെ ഡെത്ത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടിംബർ ട്രക്ക് സീനില്ലേ, അതിനവർ ഒരുപാട് തവണ they paid homage to it in so many beautiful ways. വെറുതെ ഒരു ട്രക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണേലും ട്രക്കിലെ ലോഗോ പൊളിഞ്ഞു വരുന്നതാണേലും എന്തൊക്കെയാണേലും they have listened to us. ഇത്രയും വർഷങ്ങള് when all of us were sharing memes about that timber truck scene, they've really listened. The makers of the movie made sure that it made its way into an iconic scene. Oh, and I watched this movie with a really fun crowd. Theater ഉണ്ടായിരുന്നെല്ലാം. So I live next to Christ College. കുറെ ക്രൈസ്റ്റിലെ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു, and the crowd was like, oh my god, nobody was like saying oh ew, all of that at the deaths. People were cheering. Like, we were like, yeah, we saw that coming. And no. So yeah, for this one particular reason alone, I would tell you to go watch it in the theaters. Crowd നല്ലതാണെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. ബട്ട് അതല്ലാതെ പുതിയതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ. ദ സെയിം ടെംപ്ലേറ്റ്, ഒരു പ്രമണിഷൻ ഒരാൾക്കുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ആക്ട് അപ്പോൺ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ആ ഡെത്ത്സ് എല്ലാം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡെത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നു, എല്ലാവരെയും കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദ സെയിം തിങ്, ബട്ട് ദ ഡെത്ത്സ് ആർ ക്രിയേറ്റീവ്. And 2 deaths in particular will affect you for the rest of your life. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഇനി അത് ആലോചിക്കും. എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. If you were to ask me to rate this movie, I should not be doing it because as such this is not horror. നമ്മള് ഹൊറർ ആണ് നമ്മുടെ ഫോർട്ടെ.
But yeah, I would say this movie would score like a 9 for violence. എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല, ബട്ട് ജനറൽ ക്രൗഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചധികം വയലന്റ് എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പിള്ളേര് മരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇത്തിരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി കൂടുതൽ വയലന്റ് ആണ് വേണം നമുക്ക് പറയാം കമ്പയർ ടു ദ പ്രീവിയസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി കംഫർട്ടബിൾ വാച്ച്. ഇറ്റ്സ് എൻ എന്റർടൈനിങ് വാച്ച്. നല്ല ക്രൗഡ് ഉള്ള തിയേറ്ററിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ല രസമാണ്. നല്ല ഓഡിറ്റോറിയം പോലെ ഇരിക്കും. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ചേറിയാണ്. ഗോൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കിടന്ന് കൂലേ. സെയിം. That's all. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പിന്നെയും കാണാം. If you're anyway here and if you'd like to listen to some horror stories or watch me review other horror movies, അതെല്ലാം പ്ലേലിസ്റ്റ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ ക്രിഞ്ച് ഷോർട്സ് അതും കാണാൻ മറക്കണ്ട. I reserve shorts for comedy content and long form for like horror content and occasional vlogging. അത്രേ ഉള്ളൂ. This is Ambilieavable. Bye. Wear sunscreen, drink water.